Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya mau ngasih tips seputaran YouTube, tentang gimana sih caranya biar tahu kalau video kita ditonton orang, terus dia skip atau tidak. Caranya sangat gampang banget coy. Simak video ini aja sampai beres biar gak salah paham. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya coy, biar kita bisa upload video setiap hari.